హాయ్, నా పేరు నందివెలుగుల, యానిమేషన్ ఆర్టిస్ట్ని. వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాస్మేట్. ఇక్కడ మనం మాంగా క్యారెక్టర్, యానిమీ క్యారెక్టర్స్ది నోస్, లిప్స్, ఐస్, ఇయర్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. సారీ, నా క్లాస్ రెగ్యులర్గా ఉండట్లేదు బికాజ్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్. ఇవి కంటిన్యూ అవుతుంది క్లాసెస్ కంప్లీట్గా. బాడీ పార్ట్స్, హెడ్ కన్స్ట్రక్షన్, హెయిర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఫింగర్స్, లెగ్స్. సో మనం అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి మాంగా యానిమీ క్యారెక్టర్స్ కంప్లీట్ చేద్దాము. దీంతోపాటు క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ ఎట్లా చేస్తారు మాంగాది, యానిమీ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేయడం ఎట్లా అనేది, స్టోరీ బోర్డ్ ఎలా వేస్తారు దీంట్లో. సో స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్గా కోర్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేద్దాం మనము.
చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అందరు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ నేను కూడా రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ వన్స్ అగైన్, నేను రెగ్యులర్గా పెట్టలేకపోతున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం.